Welcome, Waterman mensen. This is the month van juni. Ik wil zeggen bedankt voor de terugkomst. We gaan even kijken, Waterman mensen. Ik heb verandering gedaan op de kanalen. En we gaan even bekijken wat komt op voor jullie, Waterman, in de maand van juni. Oké. Ga eens even bekijken, de algemeen lezen. Omdat soms komt daar dingen op. Waterman mensen, ik zie dat je gaat je moeder beschermt. Dus dat is best wel goed voor jullie Waterman mensen. It's zoals als jullie Waterman mensen recognize dat daar is... zoals als mens maakt misbruik van je moeder. En je gaat je moeder of een oude vrouw even gaan beschermen. Oké, dus dat is best wel goed. Dus we gaan even kijken en niet vergeten om te thumbs up laten weten hoe het ging voor jou. Right? Ik ga het even doorschatten. Oké. Waterman mensen, je zit in de 11th house. Oké. Jullie Waterman mensen govern groups van mensen. Oké. Dus als ik zeg Waterman mensen, jullie hebben mee te maken met corporation, institution, communicatie. De 11e plaats, het gaat over jullie Waterman mensen. Oké. Iedereen is geboren onder een huis en jullie huis zijn de 11th house. Oké. Dus jullie moeten meer weten over jezelf en hoe dat werkt. Oké. Dus we gaan even kijken. Dus Waterman mensen, a tower moment is here for a ram. Jullie Waterman mensen komen achter wat een ram heeft gedaan. Mensen recognize dat een tweeling was, Leo was niet goed bezig. Jullie krijgen geluk, Waterman mensen. Geluk met buitenlandenzaak, oké. Mensen komen achter jullie Waterman mensen als je bent op zoek naar data en informatie over Aster. Je komt achter wie Aster is. Je krijgt informatie van het buitenland. Een Steenbok vrouw wordt beschermd door jullie Waterman. Je moeder wordt beschermd door jullie Waterman. Direct beschermd een Steenbok vrouw. Dat is wat is ook opgekomen in de algemeen lezen, omdat jullie Waterman mensen recognize dat de Steenbok vrouw of je moeder of je vrouw was oneerlijk behandeld. De geheim van een tweeling is nou boven water gekomen. Mensen recognize wat een tweeling heeft gedaan en de connection with een tweeling en een stier. Mensen recognize some sort of a contractual overeenkomst dat een ram hebben. Dat is niet boven water. Mensen recognize dat een ram en zijn vrouw heeft iets gedaan. Dat was niet goed. Jullie Waterman mensen in je huis zitten de energie van de hermit. En de energie van de hermit heeft mee te maken met je zit een onderzoek te doen. Dus jullie Waterman mensen onderzoek een ram en een beeskalman. Jullie Waterman mensen recognize dat een ram en een beeskalman is niet goed bezig. De waarheid komt uit over een kreef. Mensen krijgen meer inzicht hoe een kreef is en wat een kreef heeft gedaan en de geheim of een kreef. As some sort of a contractual overeenkomst that a scorpion krijgt een nieuw contractual overeenkomst omdat een scorpion was opgelegd en jullie gaat de scorpion helpen. A cycle is now over omdat some sort of a chaos that a steer and a ram and a beeskalman have gecreëerd komt nou tot een eind, oké? Dus deze mensen was niet goed bezig en jullie Waterman mensen, als is je man of je family of familielid, die was niet goed bezig. En heel veel van jullie Waterman mensen, dat is getrouwd, je komt achter dat je man, dat is een ram of een weeskal, is niet goed bezig. Als je bent in een relatie met een ram of een weeskal, iets komt uit over deze persoon. En mensen recognize dat een man
En voor sommigen van jullie is je man, want je bent getrouwd, dat hij kon best wel en had some sort of affair met je vriend of met een leervrouw. En het komt best wel uit. At our moment behind some sort of an oneerlijk spelletje dat ging door en jullie tweeling wordt, jullie rammensen, jullie watermanmensen wordt succesvol. Jullie watermanmensen wordt succesvol over een zeer oneerlijke spelletje dat een ram heeft gedaan. En het is zo, het is een ram en zijn vrouw. Jullie watermanmensen is nou achtergekomen wat een ram en zijn vrouw heeft gedaan. Sommige van jullie watermanmensen recognize that a ram have some sort of a chaos gecreëerd. En dit komt best wel uit. In de tweede week, heel veel van jullie komen achter iets over je vrienden en wat je vrienden heeft gedaan. Is zo, het is iemand in de overheid of some sort of machtige person recognize wat een ramman heeft gedaan samen met de weeskal en die besloten een einde voor deze twee mannen. Omdat deze twee mannen had te ver gegaan. Dus misschien is je vader, familielid of zo. Een steerman en zijn vrouw is in heleboel problemen. Een steerman en zijn vrouw creëren some sort of chaos voor een steenbok. En bescherming is hier voor een steenbok. Oké? Op de werk, jullie waterman zijn beschermd. In de derde week, heel veel van jullie waterman krijgen geluk over een situatie waar mensen krijgen inzicht aan wie een tweeling is. Mensen recognize dat een tweeling en een kreeft hebben iets gedaan. Dat was misschien is je kinderen. Eén is een tweeling, één is een kreeft. Die had gewoon een heleboel geheim. Oké, een kreeft en een tweeling hebben iets gedaan. En het is zo, het is mensen krijgen inzicht dat een ramman was van op de hoogte wat is gebeurd. Een ramman en zijn vrouw heeft een tweeling en zijn vrouw gecreëerd some sort of a chaos. Mensen krijgen inzicht en direct beschermt een steenbokperson van een ramman en een kreeft. Direct now recognize wat een ramman en een kreeft heeft gedaan tegen een steenbokvrouw. Jullie watermanmensen zitten some sort of a contractual overeenkomst dat een kreeftkoppel. Jullie watermanmensen is nou, je zit een kreeftkoppel te bekijken wat een kreeftkoppel zo is, wat doen die mensen of dingen wat de mensen zitten flikken. Jullie zitten bekijken omdat je recognize the collaboration of the connection met a scorpion and a crave and a tweeling. En je zit deze mensen te bekijken. A cycle is now over. Whatever, there is, iets is gebeurd dat is zoiets als je eind some sort of a contractual overeenkomst wat a scorpion had. A scorpion couple is in een heleboel problemen. En het komt door dat een ram bracht ze in deze problemen. Oké? Nou, a tower moment. Dubbel die actie van een tower moment voor een ram. Oké? Dus voor sommige van jullie, als je was in de waarde, je komt daaruit, is zoiets als een einde. Je krijgt nou inzicht in wat een ram heeft gedaan. En een huge tower moment voor een ram. Omdat jullie waterman mensen, als je was in een relatie met een ram, je krijgt inzicht dat deze ram was niet goed bezig. Hope, there is hope, omdat een stier gaat een problematische situatie oplossen. Een stier in some sort of a overheid, institutie gaat een problematische situatie resolven. Dus een stier gaat jullie waterman helpen. Geheim van een tweeling over heleboel geld. Hoe een tweeling en een kreeft had heleboel geld verdiend. Is nou boven water gekomen. Mensen is nou van zijn slag af en recognize
hoe deze mensen, klein beetje, het heleboel geld verdiend aan de volste benodigdheid. Mensen nou komen achter hoe een kreef of zoveel geld kunnen verdienen. Mensen nou, jullie weten met mensen, zoals als je zit, some sort of a situatie te bekijken en te recognize dat een kreef en zijn partner hebben heel veel geld. Maar dit komt tot het eind, omdat deze kreef en zijn partner hebben verdiend de geld onder niet een goede manier. Hoe deze kreef en zoveel geld of een family, een kreef family, dat is heel rijk. Jullie waterman mensen gaan nou achter de family om te zien hoe kan dat. Mensen nou recognize hoe jaloers Leo was en wat Leo heeft gedaan. En het tower moment komt voor Leo. Het eind, de energie van jaloezie. Zo van jullie waterman, dat was in een relatie met een Leo. Je komt achter dat er is een Leo of een affair. Oké? Dus als je had een relatie met een Leo, jullie waterman, je komt achter dat deze Leo had een affair met iemand anders. Oké, sommige van jullie vrouw, jullie gaat zorgen dat de Steenbok vrouw krijgt heleboel geld wat een maag afgenomen van een Steenbok. Dus mensen gaan nou recognize, zoals als jullie waterman mensen recognize dat een maag neemt heleboel geld wat de tweeling moeten uit krijgen. Verdriet voor, en dit is wat ik zeg tegen jullie, verdriet voor een ramman en zijn vrouw with some sort of a contractual overeenkomst. Mensen recognize dat een ramman dat is getrouwd met een kreef en een ramman dat is getrouwd met een tweeling at some sort of a collaboration kan creëren en heleboel geld kan verdient aan de volste benodigdheid. Die beëindigt some sort of a contractual overeenkomst voor een ramman en zijn vrouw. Verdriet voor een kreefman. Verdriet voor een scorpion couple. En verdriet voor een kreefman. Verdriet voor een kreef dat is getrouwd met een tweeling. Verdriet voor een kreef en een tweeling. Verdriet voor een scorpion couple. Mensen komen achter wat de scorpion couple heeft gedaan. En een kreefman en deze scorpion couple had gecollaboreerd. En deed iets dat was niet door de bocht. Heel veel van jullie waterman mensen krijgen some soort van nieuwe promotie. Je krijgt, zoals als jullie waterman mensen hebben een situatie opgelost. Met de buitenlanders, je hebt iets opgelost en door dat krijg je een promotie en je gaat op de ladder lopen. Heel veel mensen, jullie waterman mensen, is zo blij dat een Steenbok had echt opgestapt over een problematische situatie dat was aan de gang. Heel veel van jullie waterman laten liefde schijnt en gaat echt als Steenbok person beschermd van een oneerlijk spelletje dat was creëerd. En bescherming komt voor een Steenbok person. Jullie waterman mensen, ik zeg het toch, waterman mensen, je kan in werk voor de overheid of werk voor als ambtenaar, jullie zitten een onderzoek te doen tegen een kreef en zijn partner, een tweeling en zijn partner, een scorpion couple. Jullie waterman zit echt in ziekte. Het is zoals je zit deze mensen af te lasten en te bekijken, omdat je weet dat deze koppel, een scorpion koppel, een kreefman, een tweeling, dus een scorpion koppel en een kreef en een tweeling koppel, je zit te bekijken hoe in Gods naam hebben deze mensen zoveel geld kunnen verdienen. En je zit echt nou om te kijken wie zijn deze mensen en wat is gebeurd. De belastingdienst zit nou in zich in verlopen zaken te bekijken en recognize dat mensen hebben iets gedaan in het verleden en het heeft mee te maken met een scorpion koppel en een kreef en een tweeling koppel. En mensen, de belasting gaat nou een onderzoek gaan doen over deze koppel.
the belasting recognize that a layman, a weeskal man, have a ramman en zijn vrouw geholpen en die nou is op zoek omdat nou jullie en this is Waterman, jullie Waterman nou krijgt inzicht over 2 koppel, 3 koppel, a weeskal koppel, a ram en a weeskal, a ram en a crave koppel is onder inzicht bij de Belastingdienst. En deze mensen zijn connect met jullie Waterman. En een weeskal man, omdat nou ze pakken, omdat de energie van de hermit, this is, de energie van de hermit is so it says a vrouw. Dus ik ga even kijken. This is de inzicht van de star. En jullie Waterman mensen wordt succesvol over some soort van onderzoek. Omdat jullie Waterman mensen gaan naar de bodem van situatie. En een huge succes komt voor jullie Waterman vrouw. Door op te geven een weeskal man en zijn partner. Een ramman en zijn partner. Een scorpion koppel en zijn partner. En hierbij gaat de belasting even terugkijken aan wie deze mensen zijn. Dus a tower moment is here. Some sort of a outnoordiking that a ram of a Leo of a boodschap had gehoopt. Het gaat niet lukken. Okay? A tower moment. An eind is here to some sort of a financial zaak. Omdat mensen nou komen achter wat is gebeurd en wat een stiervrouw heeft gedaan. Een stier en een maag kunnen heel veel contractual overeenkomsten creëren en krijgen heleboel geld verdiend. Oké? Succes, a huge succes voor jullie Waterman mensen over een tweeling had een heleboel geheim. Hoe ze is aan heleboel geld is gekomen en jullie Waterman mensen komen achter wat een tweeling en een crave heeft gedaan. Mensen krijgen inzicht in een scorpion en een crave. Mensen recognize dat een scorpion en een crave hebben heleboel geld gekregen. En door dit, jullie Waterman mensen, is zo, het says, je krijgt een onderzoek, omdat, is zo, het says, jullie Waterman mensen vertrouwen een crave en een scorpion niet. En gaat even bekijken deze mensen, hoe deze mensen komen op zoveel geld. En je wordt succesvol krijgt om te weten wat is gebeurd, oké? Some sort of a contractual overeenkomst. Mensen recognize who a Leo was and how a Leo have some sort of a contractual overeenkomst in de verleden gekregen en het wordt beëindigd, oké? Een eind voor a Leo en zijn vrouw. Mensen recognize dat a Leo en zijn vrouw was geholpen om some sort of documentatie en informatie te krijgen. Jullie Waterman mensen gaan zorgen dat heleboel geld wat een maag afgenomen, dat was voor een steenbok, dat de steenbok krijgt geld terug. Mensen nou komen achter how a ramman en a weeskalman have some sort of a new start kunnen krijgen en is door te verbruiken jonge mensen om even te profiteren. Verdriet voor een scorpion man en zijn partner. Mensen recognize wat de scorpion man en zijn partner heeft gedaan. Groot verdriet voor een scorpion man. Jullie Waterman mensen krijgen heel veel geld terug, omdat jullie Waterman mensen krijgen some sort of a promotion. Some sort of a promotion gaat jullie Waterman mensen krijgen een heleboel geld dat was genomen of gestolen. En zo het says je komt achter wat een maag heeft gedaan en hoe een maag en een tweeling opgelicht heleboel geld samen met de crave. En zo het says jullie Waterman mensen gaat de geld terugkrijgen either voor het bedrijf of voor whatever. En mensen gaat een steenbok person beschermd. Vanwege dat mens is nou achtergekomen hoe onedelijk
Mensen have taken a stenboch, gedaan. En jullie wat met mensen gaat beschermen even creëren voor deze persoon. Mensen, jullie wat met mensen recognize hoe gemeen mensen waren en hoe ver een groep mensen is gegaan. En jullie wat met mensen staan stevig in je schoenen en je brengt een eind. Wat met mensen dat komen achter dat je man of een affair je gaat beëindigen. Jullie wat met mensen gaat zeggen, nou je kiest voor die, omdat het gaat niet lukken bij mij. Dus jullie wat mensen worden succesvol, omdat jullie wat met mensen recognize dat as some sort of a oneerlijk, dat een vrouw, een gemeen vrouw, je gaat even recognize hoe gemeen een vrouw was. En dit kan een vriendinnetje dat had een affair met je man, je komt daar achter en je gaat best wel beëindigen. Ik zie dat jullie wachten met mensen als je werkt voor de Belastingdienst. Zoals de Belastingdienst is blij omdat jullie wachten met mensen hebben inzicht en direct stop and step in some sort of a fraud that was on the hand. Dat jullie wachten met mensen neem maatregel, snel maatregel. Door dit krijgen jullie wachten met mensen some sort of a promotie en salarisverhoging van wekens door dat jullie wachten met mensen hebben. Zoals de Belastingdienst het gewaarschuwd over een kreef en deze koppel en wat deze koppel heeft gedaan is. Zoals jullie wachten met mensen krijgen inzicht over en zoals jullie wachten met mensen recognize that there was some sort of a fraud door een weeskalkoppel, door een ram en een weeskal, door een kreef, een kreef, een heleboel geld, een kreef en een stier. Een kreef en een stier had een heleboel geld verdiend. En het is zoiets als jullie wachten met mensen hebben maatregelen terecht ingenomen en het kon de Belastingdienst even redden van een grote misluk van diefstal van andere mensen. Dus some sort of a new contractual overeenkomst komt voor jullie wachten met mensen van wekens dat je pull direct on the bell en daar geef je some sort of a new start. Wauw, dus dit is zeer positief en heel veel van jullie wachten met mensen krijgen zoiets als help met whatever problematic situatie dat je hebt. Dus we hebben de energie hier. Sorry, ik heb mijn lens niet in. Mijn ogen moeten rusten. Death and magic. Death and magic. En het is een situatie waar een ram en een boodschatter, een ram en een boodschatter gebruiken magic, witchcraft, magic om heleboel dingen te doen. En now it is out. De groenteheer is hier en de groenteheer gaat jullie helpen wanneer het komt op to your financial stability. De groenteheer is in de tweede huis. De tweede huis is iets over geld. En geld dat was genomen van jullie, de geld komt terug. Oké. In de derde week, de energie van illusion. Mensen recognize de illusion wat een tweeling heeft gecreëerd. En in de huizen, de zon, je krijgt geld terug omdat mensen recognize dat een tweeling en een kreef creëren some sort of a illusion. En hij had een heleboel geld genomen en jullie krijgen de geld terug. 23. Communion is dat heel veel van jullie krijgen inzicht over een kreef. Het is zoiets als heel veel van jullie hadden zoiets als hoe deze kreef komt aan alle geld. Een kreef en een stier. There was some sort of a fraud taken wat jullie hebben over een kreef en een stier. Een heleboel geld. Hoe komen ze daar aan? En jullie krijgen inzicht hoe. En gaat maatregels nemen. Schrijf jullie nummer op. Je hebt 37 is 9.
Je have 17, dat is 8. Je have 34, dat is 7. Je have 23, dat is 5. Dames en heren, ik wens jullie een zeer fijne time. Wanneer ik kom op het werk, jullie worden beschermd in het werkgedeelte. Als jullie have financial help nodig thuis voor iets thuis of iets te doen in je huis, je gaat dat krijgen. A zeer positive alignment of energy is here. New start, new contractual overeenkomst. Heel veel van jullie watermensen gaan recognize hoe alleen in de eerste plaats at some sort of a contract krijgen. Ik hou van jullie. Namaste, tot volgende keer.